This lectureship is a great privilege to me 이 사경에는 제가 굉장히 특별하게 느껴집니다. because it gives me a chance to spend time focused on God's Word. 왜냐하면 하나님의 말씀에 초점을 맞출 수 있는 그런 소중한 기회이기 때문입니다. But it also gives me an opportunity to spend time with other brothers and sisters in Christ who also enjoy studying God's Word intensely. 그리고 저만 그렇게 성경을 집중적으로 보는 것이 아니라 형제 자매님들이 같이 모여서 성경을 그렇게 집중적으로 상고할 수 있으니까 더 좋습니다. And so in consultation with the brothers, we talked about the theme for this year being a discussion, a dialogue with John Calvin. 네, 올해의 주제는 뭘로 할까? 지난해에 이제 토론을 하다가 칼빈과의 대화가 좋겠다라는 결론을 얻었었습니다. But I want to make sure that we have established some ground rules for this discussion. 본격적으로 시작하기 전에 여러분께 이번 사경의 기본적인 원칙을 말씀드리겠습니다. And the most important rule, the cardinal rule for this discussion 가장 중요한 그 원칙은 이겁니다. is to distinguish between what John Calvin said and what I believe logically follows from what John Calvin said. 존 칼빈은 이렇게 말했다 하는 것과 매트 베가가 보기에 존 칼빈은 이런 얘기를 하고자 했다라는 것을 제가 구분해서 설명할 겁니다. It is not my intent to misrepresent John Calvin. 그렇게 해서 칼빈의 얘기를 좀 이렇게 잘못 전하려고 하는 그런 의도가 아니라 But we must test the logic of his teachings. 논리적으로 칼빈이 이렇게 가르쳤는데 그렇다면 논리적으로 볼 때 그것에 담긴 의미가 무엇인가를 따져보자는 겁니다. And argue against it if it leads somewhere bad. 그리고 이렇게 얘기하면 다음으로는 이렇게 전개될 수밖에 없다라는 것까지도 우리가 보고자 합니다. There are though three other pitfalls that I want us to make sure we don't fall into. 그리고 우리가 자칫하면 빠지기 쉬운 함정 세 가지를 제가 경계하고자 합니다. These are pitfalls that the Reformed theologians in history have all fallen into. 개혁교회의 개혁자들이 계속 빠지곤 했던 함정이 바로 이 함정입니다. But even though Calvinists have been guilty of these things, we need to make sure that we are not guilty of these things. 칼빈주의자들 가운데 이런 잘못을 범한 사람들이 있었지만 우리는 그런 동일한 잘못을 범하지 말자는 의미에서 확인합니다. The first is we do not need to be too prideful. 첫 번째는 우리는 교만해지지 않도록 노력하고자 합니다. We do not need to be arrogant as if we have all the answers. 자만에 빠져서 내가 모든 답을 알고 있어 이런 식의 생각을 하지 않도록 하겠습니다. Many Calvinists are accused of looking down their noses at other people. 많은 칼빈주의자들이 고개를 쳐들고 사람들을 내려 깔아서 보는 경향이 있었습니다. We must be sure that we are not guilty of the same. 우리도 똑같은 죄를 범하지 않도록 노력해야 되겠습니다. There is much about the way that God saves us. 하나님께서 우리를 구원해 주시는 방법에 대해서는 여러 각도에서 이야기할 수 있습니다. There's much about salvation and grace that we do not fully understand. 구원과 은혜에 대해서는 우리가 완벽하게 이해할 수 없는 그런 요소들이 많이 있습니다. It is a mystery revealed, but not revealed in all of God's ways. 비밀, 요즘 쓰는 말은 신비죠. 하나님의 비밀이 많이 드러나지만 우리가 모든 걸 알 수는 없습니다. The second thing we need to be careful about is intellectualism. 두 번째로 경계하고자 하는 것은 지적 과시입니다. I don't want this to just be a scholarly intellectual discussion with no practical application. 학자들에서는 거창한 말로 자신의 지식을 드러내고 실제로는 아무런 소용도 없는 그러한 논의가 되지 않도록 조심하겠습니다. In other words, we need to make sure we spend more time living the doctrines of Christ rather than just teaching or talking about them. 바꾸어 말하면은 가르침에 대해서 교리에 대해서 서로 의논을 주고받는 것보다는 교리를 따라 사는 그런 훈련을 하고자 합니다. And I don't want in our discussions each day just to be fighting over words. 그리고 매일매일 토론 시간을 저녁에 따로 떼었다고 했는데 그 시간이 그냥 말싸움만 되는 자리가 안 되도록 노력하겠습니다. Then the third issue is chronic introspection. 세 번째는 끝없는 성찰에 빠지는 겁니다. 이걸 경계하고자 합니다. The purpose of this lectureship is to build up your faith, not to cause you to have doubts. 이번 사경에는 여러분이 이건 나는 정말 죄인이야 이렇게 움츠러드는 것이 아니라 여러분이 좀 더 일하는 사람들이 되게 돕기 위함입니다. Because Calvinists believe only the elect were saved,
many were not sure they were elect. 칼빈주의를 극단적으로 믿게 되면은 일부만 이미 선택된 사람들이 구원을 받게 될 것이고 이런 식으로 하면 자꾸 부정적인 생각에 빠지게 And in their 쉽습니다. diaries, they would talk about their doubts. 그래서 자꾸 의혹에 빠질 수도 있습니다. And I want us to know that we know that we know we are saved. 우리는 내가 구원받았구나 하는 것을 하나씩 하나씩 좀 더 확인하며 확신이 더 커지는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. So I've taken this extra time that we have, 자, maybe 우리가- half an hour, Yes, 25 minutes. to give you the first part of my lecture for this afternoon, which introduces the central doctrine of John Calvin. 이제 한 30분 정도 시간을 쓸 수가 있게 되었으니까 칼빈주의에서 핵심이 중심을 이루고 있다라고 볼 수 있는 그 내용을 잠깐 다루도록 하겠습니다. John Calvin's system, the doctrinal system, is a highly systemized approach to soteriology, the study of salvation. 존 칼빈의 이 이론은 구원론을 아주 체계적으로 정리해서 전달하고 있습니다. Soteriology. 저렇게 이제 신학적으로는 저런 거창한 용어를 씁니다. But his followers, in response to the followers of an opponent of John Calvin, summarized John Calvin's teachings using the acrostic tulip. 그런데 이제 그 칼빈의 가르침을 추종하는 사람, 그에 따라 살고자 하는 사람들은 칼빈의 가르침을 집약해서 5글자로 정리를 했습니다. This acrostic first appeared in a canon called the Canons of Dort, 도르트 캐논 정경이라고도 부릅니다. 저런 내용을. which was prepared by a group of Calvinists who came together in order to respond to the Arminians who were called remonstrants at the time. 칼빈주의자들이 모여서 아르메니우스를 추종하는 사람들의 교리에 대항하기 위해서 정리한 내용이라고 했습니다. But we believe that it does accurately reflect the most major points of Reformed theology, 5-point Calvinism. 우리는 이 5가지가 개혁신학이라고도 하는 그 칼빈의 가르침을 아주 잘 정리해 놓은 것이라고 믿습니다. And these points are all interrelated, like cars in a train. They all go together. 이 5가지는 전 기차에 차량들이 서로 연결되듯이 긴밀히 연결되어 있습니다. But I do want to recognize that there are diversity. There is difference of opinions even among Calvinists. 하지만 제가 또 한 가지 강조하고 싶은 것은 그 칼빈주의 안에서도 다양한 견해들이 있다. 그래서 다양성도 함께 존재하고 있다는 겁니다. And in the last session today, Brother Tidwell will talk about some of those differences among Calvinists. 네, 그래서 오늘 마지막 시간에는 티드웰 형제님이 다시 나오셔서 칼빈주의자들 사이에서 약간 다르게 이야기하는 것, 그것을 다루도록 하겠습니다. And so my session this afternoon after lunch will walk you through the TULIP, tulip. 이제 점심 식사 후에 돌아오셔서 2강 때에는 그 TULIP를 하나하나씩 살펴보도록 하겠고요. 지금은 서론격입니다. But right now, I just want to introduce you to the most central doctrine of John Calvin. 아까도 말씀드렸듯이 지금 하는 얘기는 칼빈의 교리 가운데 중심을 차지합니다. And it is this. John Calvin taught the absolute, eternal, secret sovereignty of God. 네, 칼빈이 잠깐만요. Let me bring one. Okay. Even though we mentioned about the changing schedule, I couldn't prepare. 네, Okay. 오늘 그 계획이 약간 바뀌었는데 제가 준비한 자료를 저쪽에 놔두고 있었네요. 네, 지금 바울이 칼빈이 하는 중요한 얘기 중에 주권에 대한 얘기로 넘어가고 있습니다. Here is what he said in his writings that Brother Tidwell mentioned, the institutes of the Christian 아까 religion. 칼빈의 저술에 대한 얘기를 하면서 기독교 강요가 가장 엄청난 저술이라는 얘기를 했었습니다. He said, we ought undoubtedly to hold that whatever changes are discerned in the world are produced from the secret stirring of God's hand. 그 강요의 내용 중에 한 부분을 소개해 드리겠습니다.
네, 오늘은 약간 기술적인 문제가 있네요. 제가 읽어드리겠습니다. 세계에서 볼 수 있는 일체의 변동이 하나님의 손에 은밀한 활동에서 온다는 것은 분명히 의심의 여지가 없는 것이다. 그리고 하나님께서 작정하신 것은 필연적으로 발생되지만 이렇게 썼습니다. But what he goes on to say, but what God has determined must necessarily so take place. 이 내용이죠. 하나님께서 작정하신 것은 필연적으로 발생된다. So he gives an example 그러면서 of 예를 a 듭니다. store robber. 도둑질을 하는 것을 예로 들어요. 강도질. If someone comes into a store and holds up the store at gunpoint 예, 가게에 지금 강도가 들어서 총을 겨눕니다. and shoots the person 그리고 주를 쏩니다. and takes their money. 그리고 돈을 갖고 갑니다. John Calvin says, 칼빈은 이에 대해서 secretly God made that happen for certain. 하나님께서 은밀히 이 일이 일어나게 하셨다는 겁니다. Calvin taught that there are no accidents. 그러니까 이 세상에 우연은 없다라는 것이 칼빈의 가르침인 겁니다. That God causes everything to the smallest detail. 아주 작은 일까지도 하나님께서 은밀하게 그렇게만 되도록 하신다는 겁니다. Nothing is left to chance. 그러면 우연은 하나도 없게 됩니다. Nothing is left to human will. 그러니까 사람의 의지가 개입될 여지는 전혀 없습니다. That there is a reason for everything that happens. 그리고 모든 일에는 다 이유가 있죠. But he's not just saying that God is sovereign over the universe. 하나님께서 우주를 다스리신다, 주권자이시다 이런 얘기만 한 게 아니라 He would not even say God is just ultimately in control. 뭐 하나님은 ultimately in Eventually in control. 예. Ultimately. 궁극적인 통치자다. 뭐 이런 얘기만 한 게 아니라 He says God is absolutely controlling all the time. 하나님께서는 절대적으로 항상 주권을 행사하신다. So this is going to lead to his radical ideas about unconditional election. 이런 식으로 항상 예외 없이 주권을 행사하시니까 무조건적으로 하나님의 뜻이 관철돼야 합니다. The idea that God, not man, decides who will and who will not be saved. 구원도 누가 구원을 얻을지, 누가 구원을 받지 못할지도 하나님이 결정하셔야만 하네요. It comes from his central doctrine of the secret absolute sovereignty of God. 이것이 바로 은밀히 작동하는 하나님의 절대적인 주권에 관한 칼빈의 확신에서 비롯된 겁니다. But here is the main problem with Calvin's extreme belief about sovereignty. 이렇게 하나님의 주권에 대해서 아주 극단적인 믿음을 갖고 있다 보니까 문제가 생깁니다. It is referred to as the strong view of God's sovereignty. 하나님의 주권에 대한 과도한 강조. It is that it would make God complicit in your sins and my sins. 여러분이 범하는 죄, 제가 범하는 죄에 하나님이 연루가 됩니다. Consider the story of David, Bathsheba, and Uriah. This is new. 다윗과 바세바와 우리아를 생각해 보십시오. In 2 Samuel chapter 12, the story actually starts before that, but look at you know the story. 네, 여러분 그 이야기 잘 아시고 저것보다 좀 앞서서 시작이 되지만 사무엘하 12장 9절. You remember David saw Bathsheba on a rooftop. 예, 다윗이 이제 바세바를 보게 그 지붕 위에 있는 걸 봤죠. And even though she was Uriah's wife, he commanded her to come and be with him. 우리아의 아내인 걸 잘 알지만 자기에게 오게 했습니다. And then to cover up his sin, he tried to bring Uriah back from the battle, who was a soldier. 그리고 자기 죄를 감추기 위해서 우리아를 전쟁터로 보내서 And he tried to get Uriah to lie with his wife. 그리고 So that if she had a child, Uriah would think it was his child. 그리고 거짓말도 해서 자녀 관계도 이제 숨깁니다. But Uriah would not do that. 우리아는 자기가 할 수 있는 그런 기회도 피하고. And so Uriah goes back to the battle, but David gives Uriah a letter to give to his commander Joab. 그 편지를 주어서 우리아에게 전달을 하게 하죠. And the letter says,
put Uriah on the front of the battle. 그 비밀리에 전해진 편지에 보니까 그래 그 앞에서는 이제 우리아를 잠자리에 들게 하려고 해서 자기가 이제 동침한 걸 숨기려고 했다가 그게 안 되니까 지금 전쟁터로 보내는 편지 보낸 거죠. And then when he's fighting in the hottest part of the battle, draw your men back and leave him there alone to die. 그리고 가서 열심히 싸우다가 너네 싹 물러나라. 그러면 이제 죽게 만드는 것이죠. And so Joab did just that. 그래서 딱 그 명령 받은 대로 했기 때문에 He assigned Uriah to the part of the war where the strongest men were fighting on the other side. 가장 강한 적과 마주치게 만듭니다. And then the men of the city came out and fought with Joab. And then some of the people died, including Uriah the Hittite. 예, 그래서 이제 나머지 사람들과 함께 우리아가 죽습니다. So David did not lift the sword. 자, 다윗이 실제로 칼을 사용하지 않았죠. David did not himself kill Uriah, 자기 자신의 손으로 우리아를 죽이진 않았습니다. but he was complicit in the sin. 하지만 그 죄를 짓는 일에 연루가 되었습니다. He was just as wrong as the one who put him in that, as Joab for intentionally putting him in that situation and then retreating to cause him to die. 다윗의 명령대로 그대로 해서 이제 실제로 작전을 수행한 요압이나 동일한 죄를 다윗도 범했다는 겁니다. Read 2 Samuel chapter 12 verse 9. 사무엘하 12장 9절을 보겠습니다. Why have you despised the word of God, the prophet Nathan tells David, to do what is evil in his sight? You have struck down Uriah the Hittite with the sword, and have taken his wife to be your wife, and you have killed him with the sword of the Ammonites. 나단 선지자를 통해서 주신 말씀이죠. 그런데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나 보기에 악을 행하였느냐? 내가 칼로 햇사람 우리아를 치되 암몬 자손의 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다. Why would the prophet of God say that David killed Uriah with the sword? 왜 하나님의 선지자가 다윗 보고 네가 네 손으로 칼로 우리아를 죽였다라고 말씀하실까요? Technically, the Ammonite soldiers killed Uriah with the sword. 엄밀히 말하면은 암몬 쪽에서 그죠? 이 우리아를 죽였습니다. And Joab put Uriah in that place where the Ammonites killed 그리고 Uriah. 구체적으로 그러한 상황을 이제 제공한 것은 또 요압입니다. So even though King David is up here and wasn't directly on the battlefield, God's prophet says you are responsible for that evil. 다윗 왕은 저 위에 있으면서 이렇게 지시를 통해서 요 일이 일어나게 했지만 하나님께서는 선지자를 통해서 바로 네가 그 악을 행한 자다 이렇게 말씀하십니다. Why? 왜 그렇습니까? Why? 왜 다윗의 칼을 쓴 것이냐? Because King David ordered it. He controlled it. He was sovereign king and he made it certain. 왜냐하면 다윗 왕이 명령을 내렸기 때문이죠. 그가 조절하고 자기의 권리로 권한으로 그 일이 일어나게 했습니다. And this is the problem with John Calvin's view of God's sovereignty. 존 칼빈이 하나님의 주권을 보는 방식이 이게 문제입니다. If God makes it certain that you do good or evil, then He's complicit in your evil. 하나님이 모든 것을 다 확실하게 하시면은 여러분이 선을 행하든 악을 행하든 관여하시면은 하나님이 그 일에 연루가 됩니다. You see that? 네, 충분히 이해할 만한 얘기죠. Okay. 네, So what does the Bible teach? 그럼 성경의 가르침을 보겠습니다. I do want everyone to know the Bible does teach that God is sovereign. 네, 하나님이 주권자이시다 하는 것은 성경의 분명한 가르침입니다. But I would say that God is ultimately sovereign as the creator of all things. 하지만 저는 하나님은 모든 것을 창조하신 분으로서 궁극적인 주권자이시다 이렇게 표현하고 싶습니다. Scriptures like Psalms 24 verse 11 네, ascribes to him all power because he is the creator. If you're the maker of all things, then you control it. 시편 24편 1절에서도 하나님이 만드신 분이기 때문에 그분이 궁극적인 주권을 행사하시는 분이라며 찬양합니다. And no one can argue with God about how he exercises his will. 그렇기 때문에 하나님께서 그분의 의지를 어떻게 사용하시는가에 대해서 누구도 따질 수가 없습니다. Psalms 115:3
says 시편 alludes to that. 115 시편 115편 3절에서도 확인할 수 있습니다. You want to read that? 이렇게 한번 볼까요? 시편 115편 3절. Should I read? Yes. 오직 우리 하나님은 하늘에 계셔서 원하시는 모든 것을 행하셨도다. He does whatever he pleases. 뭐든지 원하시면 행하셨답니다. Okay, that's what it means to be sovereign. 네, 그것이 바로 하나님의 주권입니다. Secondly, the Bible teaches that God is all-knowing. 두 번째로 성경에서는 하나님이 모든 것을 아신다고 말씀합니다. And this includes knowledge of the future. 모든 것을 안다는 것은 미래도 안다는 뜻입니다. What we call foreknowledge. 그것을 이제 예지라고 하죠. He knows everything that happened in the past, 과거에 일어난 일도 하나님은 다 아시고 everything in the present, 지금 일도 다 아시고 and everything in the future. 미래에 일어날 일도 다 아십니다. So, you take these two truths, 자, 하나님이 궁극적인 주권자이시고 모든 것을 아신다. 이 두 가지. but you must balance them with another truth. 이것과 함께 또 한 가지 조화를 이루어하는 것이 있습니다. And that is that God never causes evil. 하나님은 악을 조장하지 않으신다는 겁니다. Read James chapter 1 verse 13. 야고보서 1장 13절을 보겠습니다. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one, and the implication is no one with evil. By the way, Korean Bible says it's just test, not tempt. Okay, 네, that's fine. That's a fine word. 오케이. 조심해서 읽어야 But you still 되는데요. got the word evil there, right? 예. 예, it's neutral. 1장 13절에서 우리는 시험이라는 단어가 나오는데 야고보서 사실 지금 읽은 영어 번역에서는 유혹이라고 했습니다. 한번 그렇게 바꿔서 읽어보겠습니다. 사람이 유혹을 받을 때 내가 하나님께 유혹을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 유혹을 받지도 아니하시고 친히 아무도 유혹하지 아니하시느니라. So you have to balance the fact that God can do anything with the fact that he doesn't do some things like cause evil. 하나님은 모든 것을 하실 수 있다라는 것과 하나님은 악이 일어나게 하는 일은 하지 않으신다라는 이 두 가지를 균형을 이루어야 합니다. You have to balance the fact that God can know that you're going to sin before you sin with the fact that he doesn't make you sin. 하나님은 여러분이 죄를 범하기 전에도 그 죄를 범할 것을 아시지만 하나님께서 여러분을 죄를 짓게 만드는 것은 아니라는 것을 우리가 알아야 합니다. So how do you balance that? 자, 이 두 가지를 어떻게 조화를 이룰 수가 있습니까? Let me suggest a phrase. 네, 제가 한번 이렇게 제안해 보겠습니다. And the phrase is this, that God is sovereign over his sovereignty. 하나님은 당신의 주권에 대해서도 주권을 행사하신다. If you really believe God is sovereign, then you have to believe he has enough power to restrain his power. 하나님이 궁극적인 주권자이신 것을 인정한다면은 자기가 갖고 있는 능력에 대해서도 주권을 행사하실 겁니다. If you say that he is sovereign and therefore he causes everything, I say he is more sovereign and therefore he can choose to let you choose what to do. This is difficult. Yeah. 네. 뭐지 그 Yeah. If he, 하나님께서 the Calvinist says 자, 이제 칼빈주의자의 생각부터 따라가 보겠습니다. that he is sovereign and so he controls everything that you and I do. 하나님이 주권자이시니까 우리 모두를 다 지금 통제하신다 이런 생각을 한 거예요. As if you are chess pieces on a chessboard. 네, 그러니까 딱 장기판의 말처럼 마음대로 하실 수 있는 거예요. He makes every move. 원하시는 곳에 원하시는 때 그냥 놓습니다. I say that's not necessary. 근데 그렇게 할 필요가 없는 게 I say God is more sovereign. 지금 이제 제가 드리는 말씀은 하나님은 He is- 그것보다도 더 주권자이세요. He is so sovereign that he doesn't have to move the pieces. 하나님은 너무도 궁극적인 주권을 갖고 계시기 때문에 He can let you decide which move to make. 하나님이 직접 움직이실 필요가 없어요. 여러분이 말을 움직이게 하면 And 됩니다. yet he can still accomplish his ultimate will in all 그러면서도 things. 그 가운데에서도 하나님께서 원하시는 궁극적인 뜻을 다 이루십니다. That is the master chess player. 그것이 바로 최고의 장기 선수가 하는 일입니다. He is sovereign over his sovereignty. 자기의 주권에 대해서도 주권을 행사하시는 분이다. 하나님은. Now,
As a lawyer, I have to give you a legal term or two. 제가 변호사니까 이제부터 법률 용어로 말씀드리겠습니다. Maybe this will help you, maybe it won't. 도움이 될 수도 있지만 너무 헷갈리기만 할 수도 있겠습니다. Theologians call what I'm about to tell you the difference between God's permissive will and God's perfect will. permissive will은 제가 신학 용어로 뭐라고 하는지 모르겠네요. 허용하시는 그런 의지가 있을 수 있군요. I'm going to tell you what the lawyers call it. 근데 그 신학 용어를 놔두고 저는 법률 용어를 한번 얘기해 보겠습니다. They call it the difference between, and they use Latin, de facto and de jure. 라틴어입니다. de facto라는 것이 있고 de jure가 있습니다. Imagine a king sitting on a throne. 왕이 지금 이제 군림하고 왕좌에 있다고 생각해 보십시오. And the king stole that throne. 근데 그 왕이 왕위를 찬탈해서 지금 왕이 됐습니다. He used force to take the throne. 자기 군대를 동원해서 지금 왕위를 뺏은 겁니다. He wasn't the legitimate heir. 야, 그러면 사실 이게 불법이죠. He was not born royalty. 왕이 될 사람이 아닙니다. 근데 왕이 된 겁니다. And yet, he sits on the throne. 그렇지만 지금 왕좌에 있죠. He exercises the power of 그리고 the throne. 막 왕으로서의 권한을 행사합니다. Lawyers would say that government is a de facto government. 그럴 때 변호사는 그 상황을 보고 저 정권은 데팍토 정권이다 이렇게 얘기한답니다. As a matter of fact, he is sovereign, but that does not mean he had the right to be sovereign. 사실은 실제로는 저 사람이 이 나라의 왕으로 권한을 행사하고 있지만 그냥 거기까지다. On the other hand, imagine the throne, and the king that sits on the throne is the son of the king, who is son of the king, who is son of the king. 자, 그럼 이제 상황이 좀 다른 상황이에요. 지금 왕좌에 한 사람이 앉아 있습니다. 이 사람은 아버지도 왕이었고 그 사람의 아버지도 왕이었습니다. He was born to be a king. 그러니까 왕이 되도록 태어난 사람입니다. He is a legitimate king. 그러니까 아주 합법적으로 왕이 된 사람이죠. Law says that is a de jure king. 법률 용어로는 그 사람이 대유래 왕입니다. He is sovereign as a matter of right. 그러니까 제대로 지금 물려받아서 왕권을 행사하고 있는 사람입니다. Jure is right. 유래가 주래가 옳다라는 뜻이랍니다. So, these are the two kinds of kings. 자, 이렇게 왕이 두 가지 왕이 있습니다. 두 부류의. The illegitimate king who just takes sovereignty by force and has sovereignty, or the king who is legally entitled to have power and is de jure. 무력으로 왕위를 찬탈해서 권한을 행사하고 있는 그런 왕도 있고, 그 다음에 합법적으로 왕위를 물려받아서 왕권을 행사하고 있는 대유래 왕이 있습니다. Question: Who is the illegitimate king of this world right now? 자, 그럼 이제 생각해 보겠습니다. 질문: 이 세상에 불법적으로 찬탈해서 왕노릇을 하고 있는 존재가 누구일까요? 지금 이 세상에서 Who has taken control of this world by 이 force? 세상을 무력으로 Satan 2 Corinthians chapter 4 고린도후서 verse 4. Let's look at that verse first. 한번 보겠습니다. 고린도후서 4장 4절. In their case, the God, little g, of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 미치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. Who is the little g God of this world in that verse? 여기서 이 세상의 신이 누굽니까? That would blind someone from seeing Jesus. 마음에 혼미하게 하고 예수님을 보지 못하게 하는 자. 네, 말씀하셨듯이 Satan. 사탄이죠. Satan is the ruler of this world. 사탄이 이 세상을 지배하고 있습니다. Wait, I thought God is in control of everything, all things, bad and good. 야, 하나님이 모든 걸 다스리는 거 아닌가? 좋든 나쁘든 일단 하나님의 다 다스림 아래에 있는 거 아닌가? 이런 생각이 드는데 No, God allows Satan 하나님께서 사탄에게 장기화를 하나 움직이게 하셨습니다. to make his own choices. 사탄의 선택대로 움직이게 하셨습니다. Limited, but he 그런데 allows him some. 제한을 두고 그냥 허용하셨습니다.
But God will use Satan to ultimately accomplish his will. 그 과정에서 하나님께서는 이 사탄을 이용해서 그분의 궁극적인 뜻을 이루십니다. God has used many evil men in history to accomplish his will. 역사를 통해서도 봐도 악인들을 여럿 이용하셔서 그분의 뜻을 이루셨습니다. But that's because he can see what they're going to do, not because he makes them do it. 예. 그런데 그 모든 것이 하나님께서 미래를 보실 수 있기 때문인 것이지 하나님께서 그렇게 하셨기 때문에 미래가 그렇게 된 것이 아닙니다. This is de facto sovereignty. 데팩토 아까 그 실제적인 권한 얘기했어요. As a matter of fact, right now, Satan is the ruler of the world. 그러니까 사탄이 실제로는 지금 다스리고 있는 데팍토 왕이군요. But he is not a legitimate ruler. 하지만 합법적인 왕이 아닙니다. And that's why in 2 Corinthians chapter 15 verse 28, Paul predicts when all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him, who put all things in subjection under him, that God may be all in all. 네, Speaking of the fact that Christ is the rightful king. 예, 하나님이 이제 합법적인 왕은 예수 그리스도이시다 하는 얘기를 강조하고 있습니다. 1 Corinthians 15 verse 28. 예. 고린도전서 15장 28절. right. 고린도전서 15장 28절 한번 읽어보겠습니다. 만물을 그에게 복종하게 하실 때에는 아들 자신도 그때의 만물을 자기에게 복종하게 하신 이에게 복종하게 되리니 이는 하나님이 만유의 주로서 만유 안에 계시려 하심이라. Even though right now God may permit evil in the world. 그러니까 지금 당장은 하나님께서 이 세상에 악이 있도록 허용을 하시지만 ultimately all things will be under his control. 궁극적으로는 모든 것이 다 하나님의 뜻 안에서 움직입니다. And ultimately Romans chapter 14 verses 10 through 12 teach that everyone, both good and bad, will have to bow to God on his throne. 그리고 궁극적으로는 모두가 다 예수님 앞에 무릎을 꿇을 것입니다. It says, every knee shall bow to me. Every tongue shall confess to God. 로마서 14장 verse 11. Romans 14 verse 11. 14장 11절 말씀입니다. 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라. And then verse 12, each of us will give an account of himself to God. 그리고 14장 12절이죠. 그러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 직구하리라. That is God's ultimate or perfect will. 이것이 바로 하나님의 궁극적인 완벽한 뜻입니다. And nothing can stop his will ultimately. 그리고 그 무엇도 하나님의 그런 궁극적인 의지를 멈출 수 없습니다. But that doesn't change the fact that God himself chooses to limit his perfect will and have a permissive will. 그렇지만 하나님께서 갖고 계신 그 궁극적인 의지를 제한하시면서 어떠한 일이 일어나도록 허용하실 수가 있다는 얘기입니다. So, let me ask you a question. 자, 또 Why do we sin? 질문. 왜 우리는 죄를 범할까? Does God in his sovereignty control every detail of everything you do and make you sin or make it certain so that you sin? 하나님께서 절대적인 주권을 갖고 계시니까 여러분에게 죄를 짓게 만들든지 죄를 짓도록 이렇게 상황을 유도하든지 이러실 수도 있을 것 같은데. Or does God look down and know what you're going to do next? 아니면 하나님께서 그냥 보고 계시지만 어떤 수를 둘지를 보고 계실까? And what you choose can be either good or bad. 그리고 여러분이 선택하는 것은 선할 수도 있고 악할 수도 있습니다. And this is his permissive will. 이것이 바로 하나님께서 허용해 주시는 겁니다. He doesn't want robots. He wants free will human beings. 하나님께서는 로봇을 원하신 것이 아니라 자유 의지를 행사하는 사람들과 함께 있고 싶어 하십니다. But because he is sovereign, everything will work out according to his ultimate will. 하지만 하나님은 절대적인 주권자이시기 때문에 여러분이 행사하는 그 자유 의지도 하나님의 궁극적인 뜻 안에서 움직입니다. This is the fundamental debate between Calvinists and Arminians. 이것이 이제 그 칼빈주의자와 아르미니안주의자들의 궁극적인 그런 대척점입니다. That led them to create TULIP.
to try to fight, 그렇게, respond to the Arminians. 그렇게 해서 튤립이라는 교리가 이제 이론을 딱 정립하고 아르미니안주의자들과 이제 싸움을 했다고 했죠. And so we will study what tulip means at 1 o'clock. 그러면은 영어로 튤립이라고 하는 그 5가지가 뭔지 그것은 밥 먹고 하나씩 다루도록 하겠습니다.